grandma has this dress. No, neither. I feel like Harry Potter. Too librarian. Too Bono? No. 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 Big no. Yes. I look a little bit like a bumblebee. How long you been in these parts? Blah, if sadness had a color. I bought this? Your Honor, I object. No. This is so much like my dad. That is the ticket.
Support for KQED Live comes from Berkeley Rep and the San Francisco Symphony. Disproportionate impact of more than half of black business owners and disproportionate. Somehow we always find a way to rise. To the blueprint builders, to the backbones of every block, for the curators of the culture, and for generations to follow. You might fall, but never fail. Keep rising, keep rising, keep rising. Apply for business, marketing, and tech makeovers on us. Good evening, everyone. Muy buenas tardes. My name is Fatima Ramirez. I am a member of KQED's Community Advisory Panel and the Executive Director of Acción Latina. We are a group of community members that supports KQED in community building. Learn more about our work at kqed.org/cap. I want to begin by acknowledging that KQED headquarters are located on Ramaytush Ohlone land. We recognize that we benefit from living and working on this occupied land and that we owe a collective debt to its original stewards. If we bring value to your everyday life, I encourage you to consider becoming a KQED member. You can find out about how at kqed.org/donate. For those of you joining us for the first time, KQED is Northern California's PBS NPR member station. KQED Live is our new multi-platform events program that produces screenings, talks, performances, and food tastings based on KQED's mission to inform, inspire, and involve. You can learn more at kqed.org/live. We want to thank the season sponsors that make KQED Live possible: San Francisco Symphony, SF MoMA, Comcast Business, and Berkeley Rep. We are so grateful for their commitment to supporting our mission of civic and cultural engagement in the Bay Area. Our promotional partners, KQED Latino Cultural District, Acción Latina, which is the proud publisher of El Tecolote newspaper, the lead producer for Paseo Artistico, and fiscal sponsor for Somos Esenciales. And thanks to all of you who shared this event on social media. Muchas gracias por estar aquí. Now, as Executive Director of Acción Latina, I would also like to encourage you to follow us on Instagram at Acción Latina SF and Paseo Artistico, and sign up for our free newsletter at accionlatina.org to stay up to date with El Tecolote's latest noticias, our Radio Teco podcast episodes, and our upcoming cultural events. Now, let's introduce our host, who is a reporter and producer on Forum, which is KQED's live call-in program that presents balanced discussions and in-depth interviews of local, state, national, and world issues. Please give a round of applause for Blanca Torres. Buenas noches. Good evening, everyone. Welcome to tonight's program. We have a theatrical production called Los Esenciales, and it is based on the true stories of some workers who are here in the audience with us tonight. So the show is starting soon. Thank you.
Hola, yo me llamo Charlie. Yo hago deliveries aquí en la Mission Food Hub. Así que ven, y hay 2 trocas allá afuera llenas de cajas de comida. 600 cajas. Así que hoy es mucho trabajo. Muy busy. Pero yo les voy a mostrar para dónde ir para empezar a ser voluntario. Así que caminen hacia adentro. Caminen hacia adentro. Yo sé que aquí en este país casi no se usa mucho la caminata, ¿verdad? En los Estados Unidos, nah. Que carro para la tienda, que carro que si no. Pues la gente no sale a caminar. Yo soy de Honduras. Y tal vez la gente ahí somos más delgadas porque salimos a caminar. A cambio aquí como que también la gente no se siente inspirada a salir y caminar y causa muchos problemas de obesidad, ¿verdad? Pero aquí en la Mission Food Hub todos se mueven. Todos tenemos un trabajo, un papel, una posición. Y todos sabemos que es más que eso. Porque somos trabajadores, pero no nos pagan. No. Porque esto es voluntario, no salario. O sea que vienes aquí, ayudas y te dan una caja de comida para llevar a la casa. Oye, Charlie, oye, aquí está tu piñata para la fiesta. Eso es para mi hija, que hoy es su cumpleaños. Oh, yo pensé que tú ibas a cumplir 11 hoy. Güey, Lupe, qué chistoso. Espérame allá afuera para seguir cargando cajas, ¿ok? ¡A huevo! Y deja la piñata ya, por favor, ¿eh? Él es Lupe. Es muy amigo mío desde que llegué a la Mission Food Hub. Y sí, a veces sí me acompaña a hacer deliveries. Pero si estamos aquí trabajando, no es casualidad. Tal vez fue casualidad que un día llegaste aquí buscando comida. Pero si estás trabajando aquí, es por una razón más grande. Y todos lo sabemos. Porque aprendimos a convivir. Somos una familia. Ahora, les voy con Roxana, porque ahí con ella van a aprender cómo poner en las cajas arroz, frijol y las cajas que se les da a las familias en la línea de afuera. Y algo muy importante, aprender a limpiar aquí adentro y también allá afuera. Pero aquí les dejo con la Roxana. Hola Roxana, ahí te dejo las voluntarias. Hola, yo soy Roxana. Yo hago varias cosas aquí. Empaco las cajas de comida para las familias y también hago bolsas de arroz y de frijoles. Entre otras cosas, a mí me encanta ser voluntaria porque uno se siente con esa gran satisfacción cuando la persona te dice gracias por lo que haces, por tu tiempo, por la comida. No hay precio en saber que no les va a faltar nada en su mesa. ¿Qué hacía antes? ¿A qué se dedicaba? What was your job before pandemia? ¿Limpiaba casa? Yo también. Yo soy trabajadora del hogar y de cuidar niños también. Se podría decir que la trabajadora del hogar vive en la sombra. Cuando yo llegué a este país, San Francisco, yo comencé con una mujer de limpiar casas y ella nos movía de casa en casa. Teníamos que transportarnos en el transporte público, a veces comiendo, bajar rapidito, limpiar la otra casa a tal hora y después salir, corriendo sin parar. Entonces no es reconocido nuestro trabajo. Porque si yo me enfermo, y es por eso que estamos luchando las trabajadoras del hogar por nuestros derechos. Porque si yo me enfermo,
Ese día no tengo. Me lo llevo en blanco. No gané, no tengo. ¿Eso te ha pasado a ti? ¿Sientes que has tenido que ir a trabajar aún sintiéndote enferma? Solo por miedo de no poder pagar la renta o la comida. This all got started when Robert called the lowriders. As soon as he got the food hub back in April 2020. Yeah, all the lowriders helped open up this place with Robert. We started by bagging rice and beans to give out to the community. The first week, about 300 boxes. This week, 9,000 boxes of food, 50 pounds each. It's hard work, but it feels good to feed the people. Ain't that right, Roxana? Did y'all meet my girlfriend, Roxana? Yeah, she's my girlfriend. She just doesn't know it yet. No. No cierto. Ni girlfriend ni nada. No girlfriend. Okay. I'm sorry. Okay. Bye, Roxana. My name's Peter, but my friends call me Smokey. I work for the city of San Francisco. I'm a muni bus driver. When the pandemic hit, I was already on disability, waiting to get surgery on my shoulder. But then they pushed it back. They said it was an elective surgery, that they would schedule it later. But then I couldn't get a doctor because it had to be a city doctor in order for them to sign it off because of the disability. And then they shut down my line, so I couldn't go back to work anyway. Then my funds was exhausted, so no money was coming in. I mean, it's stressful. I'm the only provider for my family. So now, I bring my kids to the food hub with me. Yeah, look at that lowrider bike, man. Ain't that nice? Yeah. He just keeps, he can't go too fast, but he's moving. See, I want my kids to know how to help out the community, how to help the people, how to help their culture. I want them to know that our roots, their roots, are planted right here in the Mission. I grew up in the Mission lowriding. It was part of the neighborhood. You go out and you get praise from the people. It feels good. It feels good to work on lowriders too. Yeah, I got one in the shop right now. Woo, it's a mean one, boy. And I help the kids work on the bikes. Show them how to take care of the bikes so that one day they can have a lowrider to take care of. I want them to know that taking care of a lowrider is about discipline, about tradition. You know, people think that lowriding is just a bunch of cholos in their cars, a bad influence on the youngsters. But how many cholos you know help feed 9,000 families a week? I help my community. Let's ride. Hey, Peter, are you ready for happy hours today? Today's Wednesday. You know happy hour is only on Friday. Come on, Peter. You know you want to have happy hours with us today. Come on. Happy hours. No, not today. Come on. Friday. Told you, Friday. Mi nombre es Vivi. Soy originaria de Toluca, México. Llevo 30 años viviendo aquí en la Misión. Soy danzante azteca. Y mi negocio es cultural. Promovemos mucho el arte, la cultura, y lo importamos de México y de otros países. Como propietaria propia de negocio, pues la pandemia nos afectó mucho a mí y a mi familia. Y de la noche a la mañana me quedé sin nada. Aunque ahí está el negocio, pero pues no, tenía que cerrar. Se oye irónico, pero así es la realidad. Yo soy la líder de la comida al frente. Pues me dieron la oportunidad de ser la líder enfrente, de donde se hace la producción, donde se dan las cajas. Y eso es lo que hago.
Yo miro casi cada persona que viene buscando comida. Como seres humanos, pasamos por tiempos difíciles, porque también las personas que vienen a recoger las cajas llevan todos esos sentimientos y preocupaciones o dolores. Lo llevan y lo comparten. Oye, Charlie. A veces lo sacan de una buena forma o de otra manera. Pero está bien, se entiende. Somos humanos. Es igual nosotros como voluntarios, ahí dentro del banco de la programa. A la hora de comer, a la hora de convivir, es cuando desahogamos también. Aprendí a través de cuando yo hablaba con las personas que yo era esa persona también. Yo me identificaba mucho con ellos y de una manera u otra, yo me identificaba con la mayoría de las personas que muchos no querían hablar o no podían. Y eso me dio mucho gusto. Me da mucho gusto ser parte de los esenciales. Los esenciales. Las esenciales. The Essentials. Los esenciales. Así le vamos a llamar a nuestra gente. Los esenciales. Aprendí que hay mucho dolor. Que hubo mucho dolor en esta pandemia. De seres queridos que se murieron. Y en lo personal, yo también tuve seres queridos que también se murieron. Entonces, eso me impactó mucho a mí. Todo es la forma de que no hubo no poderse despedirse de las personas. El miedo de ir al doctor y saber si no ibas a salir tal vez. Pero eso nos enseñó más cómo valorar, ¿no? A valorar la vida, a tus seres queridos, a tus amistades, a tus amigos. Pero me fui voluntariado y de esa forma mentalmente me ayudó muchísimo. Fui sanando, poco a poco me fui. Volví a reír. Al ver todos los compañeros, hacerlos reír. Volví a escuchar música, volvimos a bailar. Volvimos a platicar con miedo de 6 pies y la distancia y todo eso. Pero volvimos a socializar otra vez. Mi esposa y yo trabajábamos de mantenimiento y limpieza en un gimnasio cuando empezó la cuarentena. Luego, perdimos nuestro trabajo. Y la vimos muy difícil porque nos atrasamos 3 meses en la renta. Pero yo tenía un dinero ahorrado. Y un amigo me vendió un camioncito usado, como un pickup truck de la U-Haul. Entonces yo empecé a transportar varias cosas. Que un amigo quería que le llevara sus muebles a otra casa.
Tenía otro amigo que tenía basura, mucha basura, pero quería que la llevara lejos. Tenía una amiga que tenía una frutería y con la fruta que le sobrara quería que la repartiéramos. Entonces mi esposa y yo empezamos a cortar la fruta. La poníamos en bolsillas y se la dábamos a la gente que no tiene casa. Gente que vive en el parque o abajo del puente. Gente latina como nosotros, sin nada. Con el dinero ahorrado que obtuve, pues me fui a Costco. En Costco, que compré aceite, cartón de huevos, papel de baño, cualquier cosa que la familia con niños necesita. Hasta hubo una señora que me preguntaba, Señor, ¿me puede regalar una caja de huevo? le dije, no, porque ahorita le vamos a hacer bolsas con huevo, con todo. Y 3 huevos. Muchas gracias. No me están preguntando, pero gasté como unos $5,000 en comida y cosas para la comunidad, para la gente. Tengo el recibo. Ahí fue que alguien de Telemundo me vio haciendo deliveries. Y hasta me hizo un video. Y él me preguntaba que por qué lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Ay, querido Charlie. Porque simplemente nuestro trabajo no es reconocido. Yo como mujer lo ven algo como que sí, es tu obligación. Para eso viniste, para limpiar. Y como mujer, limpio. Entonces, no lo ven, no nos respetan. Es tu obligación. Para eso viniste. A parir. A cocinar. A limpiar. A cuidar niños. A parir. A cocinar. A limpiar. A cuidar niños. A parir. Cocinar. Limpiar, cuidar, pare, cocina, limpia, cuida, basta. Basta. Tenemos que recordarle a todo el mundo que nosotros, todos merecemos respeto y valor por el trabajo que hacemos. Sea lo que sea, cualquier empleo. Porque si no se dice, nadie nos va a regalar el respeto, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que alzar la voz para defender nuestros derechos. So we now will take a break from the show to talk a little bit more about the issues that this work is raising. And joining us to discuss are Dr. Lisa Fortuna. She's the former chief of psychiatry at Zuckerberg San Francisco General Hospital. She is now with the medical school at UC Riverside. We also have Joshua Arce, who's former director of
Workforce Development for the Office of Economic and Workforce Development for the City of San Francisco. Roberto Hernandez, Director of CANA and the Mission Food Hub. And Connie Rivera, Somos Esenciales Investigator. And Paul Flores, who is the Project Director for Somos Esenciales. Welcome. Connie. Connie. ¿Qué estás? So Paul, I'd like to start with you. Can you just talk about how you conceived of this as a play, as a theatrical production, and why it's important to keep talking about the experiences of essential workers? Well, thank you so much for watching the first 20 minutes. Can we give a round of applause for the actors? They were doing a good job. I think that we started this project in 2020, and the idea was to make people aware of how much the Latino community was suffering during COVID. And it was important for me as an artist to give more awareness and opportunity and platforms for Latinos in the mission to have their own voice heard. So that was like the impetus for it. It was a way to use art to make public systems accountable. So how do we do that? We convene people. We bring people together through whatever art we do, music, dance, theater, and by your being here, you learn, you raise awareness, and then you hopefully use that awareness to hold our city officials and our systems leaders accountable to the things that you're seeing on stage, right? So the idea is to make you more aware. And that was really kind of about combining Latino experiences during COVID to create a racial justice project. And that turned into Adriana Camarena and I approaching Roberto Hernandez. Well, I actually called him and I said, hey, Roberto, I got this idea about working with some folks at the Food Hub to tell their stories, document what they've been going through. And he was like, yeah, I got the perfect people for you. And he identified the 14 folks that you saw presenting today. And we spent over a year and a half with them documenting their stories, leading a research project. Then we were able to enlist the support of UCSF. And then the system started to respond, and that's what we were wanting to do. UCSF helped fund a research project so that we could continue working on the issue of COVID. And then I feel like because our community is some of the most vulnerable in this city, that their needs need to be attended primarily. Because if the bottom of our society isn't taken care of, if they're sick, then the whole society can get sick. Because who was the one doing all of the food handling, the delivering? Who was feeding us during the pandemic? The same people that you're looking at right now. So we have to take care of them. And this was one way of doing that, was to let people know that essential workers need to be prioritized. And that's what the idea of the show is. And so Joshua, we heard so much about essential workers during the height of the pandemic. But now that things have kind of returned back to normal, what's really changed for essential workers in terms of city policies, in terms of compensation and just support for essential workers? Well, thank you, Blanca, and thank you again, Paul, for bringing us together and really highlighting the work of Connie and the essential workers of the Food Hub. To Blanca's question, I had the opportunity to work for 5.5 years as the Director of Workforce Development for Mayor London Breed in the City and County of San Francisco. And I think one of the stories of the Food Hub and what's heard loud and clear is that it took the community to move first, to act and to support community. The city was slow to follow. And I can remember getting a call early on from my brother, Roberto Hernandez, saying that the story of the pandemic and the work he was doing with the Food Hub to organize and with the volunteers who grew to 300 volunteers at the Food Hub, the story of the pandemic in our community, in the Mission District and across Latino San Francisco was going to be about workers. And as the city's workforce
development director, Roberto, really pushed me to engage, to do everything we could to be a link at the city and county to help support the effort. So for about 3 years, we were able to raise those resources, community advocacy. The mayor would put money in, the board of supervisors. Supervisor Hillary Ronan was a champion with different programs to not only support the food, but the wraparound services, the employment opportunities for the volunteers and others coming in to get the food, the housing support, the small businesses. All those different funds came through our office, which I think in some ways is appropriate, being the Office of Workforce, to support workers. I know when we were together last year having this conversation around the fact that a lot of these funds were federal funds connected to the pandemic, and though we know the inequities continue, those funds disappeared. But I am happy to say, because we talked about last year there was no money to continue this work, at least the food continues to be something to work on, but for the employment and the other resources at 701 Alabama, Mission Language Vocational School, with the community's advocacy and this inside-outside way of community and finding the right allies in City Hall and government, Mayor put $2 million in for this year, and for all the future going forward, the board put another $3 million, so that money is there to continue and build upon in the future. That's great. That's wonderful. Thank you. And Dr. Lisa Fortuna, tell us about the ongoing repercussions of the pandemic on mental health and how that's relating to your work. Yeah, no, definitely. I mean, I think what we hear a lot is, oh, is the pandemic over? And sometimes we forget to think about what has been the long-term impact, right, of the pandemic, especially on essential workers and the immigrant community. And we know because the community has been disproportionately impacted, and all the mental health concerns and economic concerns that we've been talking about today, and it's been presented by Somos Esenciales, that a lot of those things continue to be a problem, right? There's still a lot of economic recovery that needs to be, and community sort of resource, capacity building, right? In terms of economically, businesses, homes, and those are going to have long-term impacts on mental health, as well as the people who are recovering, right, from having had very severe COVID, and what impact that's had on their physical health, their mental health, and their children's health and outcomes, right? Because we also have to look at the intergenerational impacts of this. So, that's one of the reasons that I wanted to continue doing research with Somos Esenciales. I had been doing research for over 20 years on health disparities, especially in the Latino and immigrant population. And so it was an unfortunate not surprise of seeing how difficult it was for the community during the pandemic and the consequences of the pandemic. And Somos Esenciales found me, and when I was the chief of psychiatry, where they said, come out and listen to our story, our narrative, our research. There wasn't a group that I brought into my research. They brought me into their research. And I learned a lot about what was happening in the pandemic through their participatory action research, which I was blown away by. And I knew I had to partner with them. And so, so I helped support, what they were doing, followed their lead. We did find funding through San Francisco General Hospital for them to continue on long COVID research and looking at the long-term effects that's still undergoing. And we have funding for at least another, 2 to 3 years to be able to continue that work. They started to partner with us on another project on depression amongst Latinos, being coaches, but also asking their own research questions within that NIH, National Institute of Health funded research. And then the big, fantastic thing that we recently found out is that the National Institutes of Health, which again is one of the most prestigious funders of science in this country, has funded Somos Esenciales and CANA, and Roberto Hernandez and Paul Flores as principal investigators, an inaugural thing that NIH is doing is funding the community directly as the principal investigators and the leaders of this research, looking at social inequities and outcomes for health and mental health. Thank you. That's going to be your guidance too, Lisa. It's going to be a multi-million-dollar project that's going to be 5 years to begin, can be up to 10 years, where we can see the outcomes of all of this work on health equity and economic development on the mental health of the immigrant community. And I'm proud to be the academic partner to their research. Thank you. Yay, Dr. Lisa. So, Roberto Hernandez, tell us more about
what support, what help do people continue to need in terms of food, nutrition, health? What else what kind of need do you continue to see in the community? Well, first of all, thanks for having us here today. I really learned a lot of lessons during the pandemic, and one of them, hundreds of them, but one of them was I didn't realize that there were so many cash workers that had no benefits. When you're a cash worker, you can't collect unemployment, you have no Social Security, you don't have no retirement, you have nothing. And that really, was just overwhelming for us because financially, people who are cash workers are already living from paying bills, and it's like, what bill do I pay today? Do I pay the PG&E bill, or do I buy food? Or do I pay rent, or do I pay the water bill? And then second of all is that we also learned that there were so many people who are minimum wage workers here in San Francisco, and the majority of them being Latinos. And so here, moving forward, right, you're talking about some people are saying the pandemic's over. Well, yeah, the pandemic's over, but the economic impact that the pandemic has had on somebody who was financially ruined during the pandemic, right, is ruined. And so when you have that population who has not been able to go back to work and in any shape, way, or form even begin to recoup, right, what they've lost. Here in San Francisco, you go downtown, all these buildings are closed. A good example is like a janitor. I mean, janitors are out of work, right? Well, their unemployment ran out, and so they have no money, right? So one of the things that we're doing at the Mission Food Hub is we continue to provide food. But the other thing is that even if you got a job back and you're, a minimum wage worker or a cash worker, if you look at the cost of food, it keeps going up. I mean, a good example is the eggs. I mean, it was criminal and people weren't even buying protein, and minimum were buying eggs just to fulfill that portion of the protein with eggs, right? And so the price of eggs went skyrocket, and everybody complained about it, whether you got money or you didn't have money. And so to continue, we need to look and address the inequities that exist and food as medicine. Because if we don't have healthy food, right, to eat like we were giving out at the food hub, fresh, healthy food, right, culturally appropriate food, then you're going to go back to eating junk. And we all know, because research has shown us, that when you eat junk, right, you get sick. You get diabetes, you get, all these different diseases, right? And so that's where we're in the midst of this bridge of trying to be able to continue providing, but yet people don't want to give money for food anymore like they did during the pandemic, right? So we're struggling as an organization, just trying to maintain, right, and be able to help. But most important, I think, the other piece of that is that when you look, I want to just touch about workforce, right, is that the city of San Francisco has 4,000 vacant jobs. Why are they not providing, an opportunity? And I challenge the city today, right? And I'm gonna keep challenging them every day. And when I get on that, I don't get off of it, right? Is that bus drivers? Why don't we take some of these minimum wage folks, right, from the Mission Food Hub and cash workers and train them to be bus drivers? Because how much does a bus driver make? It's good money. It's good money, and you get retirement. It's a simple job. Starts close to $30 an hour. There it is. So I think that we have some challenges, but some opportunities, and that's what we're looking at. Long-term solution for food is that with our Native American brothers and sisters, with Friendship House, we're looking at urban farming, and we're looking at growing food here in San Francisco. And we've just met with Department of Park and Rec, and we hope to get the first 5 acres of land
at Golden Gate Park so that we can begin urban farming. We know how to grow food. You know, we are the brown people that, you know, are connected to Mother Earth. And so we're looking at other pieces of land in the city that are not being utilized, and we're demanding that those lands be given back to the natives and the people so that we can go back to living indigenous ways, because at one point, food was not sold. It was a gift that Mother Earth gives us, and we need to go back to living that way. Nice. Thank you. So, Connie Rivera, tell us about your role with the project, what you want the audience to take away from tonight's performance. Cuéntenos sobre su trabajo con el proyecto y qué le gustaría que la audiencia se llevara de este evento. Sí, perdón, primeramente gracias por permitirnos hablar y estar aquí compartiendo nuestras experiencias. Pues para mí llegar al Mission Food Hub fue un gran honor estar ahí compartiendo y ayudando a nuestra comunidad junto con mis compañeros y compañeras. Pudimos estar ayudando a la gente, y pues quiero agradecer a Roberto porque también Roberto Hernandez, porque y a todos los que han apoyado este sueño, esta visión, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera sido posible, no hubiéramos hecho comunidad para nuestra propia gente. Y mi rol ahí en el Mission Food Hub no solo fue ayudar y servir a la comunidad, sino también ayudarnos mutuamente con mis compañeros, que ahí tuve el gusto de conocernos. Nos ayudamos mentalmente y también físicamente, pues mental, bromeando a través de, bromeando, platicando, llorando, enojándonos. Y eso fue lo más bonito, que también no solo fue eso, sino también con nuestra gente en la línea, cuando venía y que se expresaban, se reían, muchos lloraban o se enojaban. Y pues fue eso hermoso que creamos, y la verdad hay muchas memorias ahorita con el play que gracias a Paul que pudo expresar y compartir un poco de todos nosotros, pues es un honor para nosotros, no solo para mí, sino para todos mis compañeros, los del Mission Food Hub, todos los 300 voluntarios que estaban ahí, porque pueden saber qué somos, qué hacíamos, qué seguimos haciendo, porque todavía estamos ahí, todavía Mission Food Hub ahí está, ahí existe. Y lo que me gustaría también a mí que se llevaran de nosotros, de todos el equipo, desde Paul hasta todos nosotros, la doctora Lisa, Joshua, Roberto, mis compañeros aquí presentes, pues que siguiéramos ayudando, ¿verdad? Que siguiéramos compartiendo y ayudando a los más necesitados. Que en eso yo también me cuento, soy como ellos, estamos en la misma lucha de todos los días. Ojalá que se llegue a esa bonita expresión y que sigan ayudando, que sigan voluntariando, que sigan ayudando unos a otros. Okay, gracias. So what Connie spoke to was the community building that happened from helping and volunteering with the Mission Food Hub, and just the amount of sharing and releasing of emotions that happen with that, and just the continued need to support the community and to support each other. So to wrap up, let's quickly, maybe in one word, if each of you could give us a suggestion for how to keep supporting essential workers. Let's start with Paul. Watch the second act that's coming up right now. It's really good. You're going to love it. So stay there. A mí me gustaría que hubiera un lugar donde pudiera ser para todas las familias necesitadas, un lugar donde hubieran todos los servicios para todos nosotros, toda la comunidad, todos los servicios para todos. So a resource center for the community to come together. Roberto? Self-determination. You know, we need to go back to living indigenously ways. When the resources dried up from the federal government for COVID relief, the key thing to continue to fund the hubs was to look at the city and say, if they're talking about
downtown economic recovery. This represents our community economic recovery, and that's how we got the money to rebuild. And I think that's the key going forward. And I think for those of us who are in research or academia or in media, we have to keep the word forward about the work that's happening with Somos Esenciales, what's happening here in the community, and how the community definitely has the resources to research, to disseminate, and to provide solutions for what is needed by the community and for the community, but with the community and by them. Oh, great. Well, thank you all so much for sharing your insights, your expertise, and for all the amazing work that you've all done for the past few years. This is incredible. So thank you all for listening. And so now we'll present the second half of the production. Well, actually, my car broke down on Saturday. It was overheating. The tail light was out. I gotta fix the hydraulics. I got a car show this weekend. Now I got 2 cars in the shop. What am I gonna do, man? It's stressful. It's stressful to keep your car in tip-top shape. Like yesterday, I couldn't even make it to the food hub because I was driving around trying to get parts for my car. Stressful. Gotta make sure the house is clean. Gotta cook for the kids. Kids ain't listening. And then I get an email from the school saying they didn't turn in their assignments, didn't even attend class. I can't do it all at the same time. So I just gotta try to figure out how to do things one at a time, and that's why I like going cruising. Got too much on my mind, you know. I just need some alone time. Sometimes I just gotta get away. Smoke my cigarette. Try to relax. And I think about, what am I gonna do? Then I get everything in order and I go cruising. Yeah, rolling down 24th Street. The people giving me the thumbs up, saying, hey, that's a nice ride. Mm-hmm. Yeah, rolling low, feed me on 22s. Sun is shining. I'm feeling cool. I'm feeling relaxed. You know, I got a hardcore group of homeboys I could talk to. But it's hard if you ain't got a girl there to listen to you, to be there for you. But if you let that get to you all the time, then that's when you end up with depression. Pienso que la depresión es lo más feo que nosotros como humanos podemos vivir.
vivir y sentir. Me puse a pensar también en las personas que han sufrido la privación de la libertad, tanto en cárceles o en centros de deportaciones. Yo pasé por eso. Tenemos un perro. Entonces empecé a ir con él algunas veces. Yo no quise por miedo. Quizás fue el miedo de enfermarme porque tengo a mi niño. Después no salía. Yo quedaba con él y para él fue lo más bonito que estuviera en casa. Para mí no. Yo disfruté estar con mi niño y mi familia, pero sentía atrapada. Porque yo pienso que para nosotros, los seres humanos, la libertad es primero, ¿no? Parte de la salud, pienso yo. Yo también tuve que cruzar la frontera para llegar aquí. Lo tratas de no recordarlo por el trauma, olvidarlo, dejarlo ahí porque ya estás aquí. Ya lograste lo que querías o llegaste a tu meta. Pero yo pienso que es algo como increíble que tú dices, yo pude. Increíble que crucé la frontera, el cerro, el border. No sé si lo vemos positivamente o si es una manera buena, sana. Pero yo pienso que es más positivo que negativo. Como mariposa cruzando fronteras. A veces porque no quieres recordar. Mejor no recordarlo. Pero igual, cuando ya has sanado un poco, lo puede hablar y compartir. Y pues, ahí volvemos al mismo. Y te identificas con otra persona que pasó algo similar. Como una mariposa. ¿Una mariposa? O una colibrí. Un colibrí más bien. Mariposa, 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 colibrí. Sale a volar, sabe de la libertad. Mariposa, 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 colibrí. Sale a volar, sabe de la libertad. Mariposa, 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 colibrí. Sale a volar, sabe de la libertad. Sale a volar, sabe de la libertad. Sale a volar, sabe de la libertad. Mariposa, 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 colibrí. Sale a volar, sabe de la libertad. Sale a volar, sabe de la libertad. Sale a volar, sabe de la libertad. Yo no era delivery driver. La pandemia me lo hizo. Porque también pasamos tiempos muy difíciles. No teníamos dinero, no teníamos dónde vivir.
Empezamos a vivir en el camioncito. Y luego empezamos a vivir en este garaje, donde la lluvia entraba y pasaba donde estaba mi hija. Yo sentía mucho estrés. Tenía mucho dolor en mi espalda. Mi espalda se volvió boludo. Pero toda mi espalda. Hasta fui al médico. Y fui por pastillas relajantes, pero no importa si hacía esto o si hacía esto. Siempre hay estrés. 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 Porque esto sigue. Los biles siguen. El dueño de la casa quiere que le pague. El banco quiere que le pague. Siempre hay estrés. Siempre hay estrés. Siempre hay estrés. Siempre hay estrés. Porque el banco quiere que le pague. Y esto vale madre. El banco quiere que le pague. Y esto vale madre. Siempre hay estrés. Siempre hay estrés. Siempre hay estrés. Siempre hay estrés. Si hay estrés, pero el estar activo a uno le ayuda, porque me hace falta. Me gusta ayudar a la gente. Darles comida me hace sentir mejor. ¿Cómo se le baja el estrés a uno estando aquí en la Mission Food Hub? Especialmente cuando uno no tiene trabajo o no tiene un salario. Porque estando aquí se sana el estrés, el mal pensamiento. Con el simple acto de ayudar a otros. Ahí fue que un vecino vio el video en la página de Telemundo y le contó a Roberto Hernandez de lo que estábamos haciendo por la gente. Y me dijo, Charlie, ven a la Mission Food Hub, te llenamos sus trocas con cajas de comida. Yo fui y me dieron 80 cajas de comida. Imagínense, 1,400 libras de comida. Y ahora no solo tengo una, tengo 2, tengo 3 trocas que reparten 1,800 cajas por semana. 1,800 cajas por semana. Me están esperando allá afuera para seguir cargando cajas. Pero muchas gracias,
Pero antes vamos a bailar, porque aquí también hay baile, ¿sí o no? ¿Qué tal si todos aquí ponemos las manos arriba y Charlie me va a ayudar? Vamos, arriba y de lado a lado. Vamos de un lado al otro. ¡Eso! Porque aquí también se baila en el Mission Food Hub. Y si les pido que se paren, vamos a pararnos. Stand up, así. Vamos y marchemos. ¿Podemos marchar? ¡Jefa! Así mismo. Aquí también hay diversión. ¡Ay, que sí! ¡Ah! ¡Claro que sí! Chicos, la vuelta, ¿listos? Aquí vamos. 3, 2, 1, la vuelta. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡La vueltecita! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Una vueltecita! Así es, gracias. Gracias, Charlie. ¡Qué rico! Aquí también se baila. ¿Sí o no? Aquí también es diversión. Nos juntamos un grupito y hablamos que sí, de la familia, de los niños, de la vecina. Entonces es una convivencia. Sí, porque es que hay mucho estrés, ¿sabes? Por la pandemia. Que sí, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar los biles? Entonces estar despierta, son las 1, las 2, las 3 de la mañana y tú dices, Dios mío, que se acabe esto. Tengo que trabajar. Entonces, estar pensando en la familia te afecta. Te afecta emocionalmente, psicológicamente. Una amiga me estaba diciendo que sí, uno convive con su pareja y todo está bien, pero convivir día a día en la misma casa no es nada fácil. Es bien difícil, es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil. El esposo de ella empezó como a sentirse frustrado, que él no se sentía útil por la pandemia. Empezó a tener cambios de carácter muy agresivo. Empezaron a tener problemas. Sí, me afecta. Me pude poner en el lugar de ella. Te culpan por algo que tú no eres responsable. Es bien fuerte. No sé qué hacer. ¿A dónde voy a ir con mis hijos? No sé qué hacer. Charlie, ayuda. Porque para algunas cosas decimos que estamos en el siglo XXI, que estamos en la tecnología, pero sigue la violencia doméstica en las familias. Y a veces pensamos que son los adultos los más afectados, pero no. Son los niños. Les quedan secuelas que les quedan, y es bastante difícil salir de ellas. Yo vine aquí con muchos retos. Yo no sabía qué iba a hacer con mis hijos. Pero me hablaron una vez de una organización llamada Mujeres Unidas y Activas. Y desde el primer momento que yo llegué a esa organización, me hicieron sentir como en casa. Me hicieron sentir que podía expresarme sin ser juzgada. En Mujeres Unidas aprendí que la violencia doméstica no es solo que te dejen un golpe en el hombro,
pero hay diferentes formas de violencia, desde lo emocional a lo físico, psicológico. Ahí te dan terapia, primero individual y luego en grupo. Y ellos te ayudan a salir adelante, te ayudan, te apoyan para defenderte, para sentirte fuerte. Entonces es así como yo organicé mi propio grupo de mujeres para avanzar. Hay que avanzar. Porque si yo no alzo la voz en contra de la violencia doméstica, ¿quién más lo va a hacer? ¿Tú quieres que yo te invite a ti a una reunión que tenemos? ¿Quieres? ¿Quieres o no? Sí. Vamos, vente, vámonos. I was quarantined for 18 days when I got sick with COVID. Confinement in my home. It reminded me of being locked up. Right? It was the same thing, except I was in my house. I wanted to leave, but I couldn't. Because I was sick. I got immune health deficiencies. HS, diabetes, high blood pressure. So my doctor told me to be careful because if I got it, it was a 95% chance that I wouldn't make it. The whole time I was sick, I was just waiting to crash, end up in the hospital. But I couldn't because me and my 2 kids had it. Right? And if I end up in the hospital, who's gonna take care of 2 kids with COVID? Satanás. Oh, Satanás. ¿Dónde estás? Ahí vengo llegando. Hay una Víctor Leiva con el hueso. Quiero hablar con Satanás. Yo quiero hablar con Satanás. Va a pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Va a pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Una negra sabrosa que sirva para bailar. Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Llévalo, sonidero. Ese mi sandino, vámonos Portillo. Satanás, yo te quiero pedir. Satanás, yo te quiero pedir. Una nera sabrosa que Dios no me ha querido oír. Una nera sabrosa que Dios no me ha querido oír. Y que sea muy rumbera y buena para bailar. Y que sea muy rumbera y buena para bailar. I had to force myself Satanás, oh Satanás. Whole time
just had to get up. I cooked for my kids. The whole time I was talking to them in the house, really knowing, thinking I could possibly die from this Rona. I was tested positive for like 4 weeks. My kids were clear after like 10 days. So I called the CDC, the Department of Health, to see if I can give them COVID again, and they said no, but I couldn't trust them, so I had to push them back until I was clear. And then finally I cleared. So I got my kids, and we went back to the food hub. And my friends were asking me, what are you doing here? You almost died from COVID. What are you doing? I said, well, what am I supposed to do? Stay home and dwell on myself? No. So I got my mask, and I got my gloves, and I went back to work. Yo quise ir de voluntaria. Yo pienso que fue indispensable para mi salud mental ir al Mission Food Hub, o perdía la cabeza. La rutina de ir los 3 días, o 2 días, o un día, se ha vuelto como una obsesión. Pero una obsesión buena de querer ir, porque vas a ayudar. Pero también vas a sanarte. Vas a despejar la mente. Vas a compartir. Vas a celebrar el cumpleaños de los compañeros, la compañera de alguien. Pues ya bromeábamos, cantamos, ya que ¿dónde está la música, el baile, la música, Vivi? La verdad es, yo nunca pensé que íbamos a vivir una pandemia, pero nos tocó y siempre pienso en los años atrás. Quizás nos había olvidado que en cualquier momento nosotros somos tan frágiles ante la naturaleza. Yo creo que si no paras tu vida un poco, que no vas a reconocer que en cualquier momento el mundo puede cambiar tan rápido. No puedes cambiar las cosas. Así son. Pero sí puede cambiar tu manera de ver las cosas, ¿no? Y eso ha hecho el Food Hub. Cambiarnos para mejor. Y enseñarnos que hay que dar. Hay que ayudar. Mi práctica es hacer el humo. Cuando yo prendo mi incienso, es mi comunicación con el Creador. Es cuando yo hablo con Él. Es cuando me desahogo. Pido y doy gracias.
Thank you. Gracias. Lazo Kamati. We are Mixcoac Anáhuac, danzantes tradicionales de la Ciudad de México. Es un honor para nosotros estar aquí compartiendo nuestros rezos, nuestra energía para todos ustedes. Esta es una forma en la que nosotros rezamos, damos, ofrendamos, pero también nos sanamos. Pura medicina. Yo los invito a todos a que cualquier ya rezo, nosotros le llamamos rezo, ya sea danza, hip hop, salsa, baile, que encuentren su camino, su espiritualidad. Él es Dios. Everybody. We're here surviving the pandemic.
Oh, okay. Thank you on behalf of KQED. Thank you for being here. Thank you for participating in this amazing night. Have a great evening. Thank you.